Today's lesson is brought to you by brains. You got them, you use them. Say no to courses. Okay, boys and girls, today we are going to talk about present perfect. This is a very amusing topic for me. I find it really amusing to talk about the present perfect. موضوع المضارع التام, okay? Which is really simple and straightforward and really interesting. Now, just before we kick off, before we start, I want you to know that right now we are using the action pack. نحن نستخدم المنهاج الحكومي, okay? So please do not ask me if we are going to use the English word or are we, using some pages from there. الآن إحنا أو نستخدم المنهاج الحكومي وليس الإضافي. Please wake up, focus with me. And also, just I want to say thank you very much for some students who keeping their spirit up. الطلاب اللي دائما متابعين معي واللي بيبعتوا الواجب أول بأول. They know themselves, بيعرفوا نفسهم. كذلك الطالبات أيضا اللي بيشاركوا معي أول بأول. Thank you very much for you girls and to you girls and boys, okay? واللي نايم it's up to you, okay? Anyway, so let's start. Let's go through the outcomes. نتائج. What am I expecting you to go out with in this lesson? إيش بتوقع منكم في هذا الدرس? Number one is to know why and when we use the present perfect. نعرف متى وليش بنستخدم المضارع التام. Number two, the form, تكوينة المضارع التام, the affirmative sentence, negative, or in the questions. Three, to use it with the time adverbials. متى نستخدم أو ما هي ظروف الزمان التي نستخدمها في هذا الزمن. Okay, so let's move on. Now we have so many uses for present perfect. We have a couple of situations where we have to use the present perfect. عدة استخدامات لهذا الزمن. Number one is when to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. Now, if I want to say that something happened with me, شيء ما حدث لي أو حدث معي, ولكن ما بدي أذكر بالضبط الزمن والوقت الذي حدث هذا الشيء معي, okay? Maybe because the time is not really important. ممكن لأني أنا غير مهتمة بفكرة الوقت أو متى بالضبط حدث معي. So, to say that an action happened, حتى أقول أن شيء ما حدث, ولكن لا I do not state the time. أنا لا أقول متى بالضبط حدث. Okay? So, since this is the case, بما إنه هذه هي الحالة في ال present perfect, we don't have a specified time. ما عندنا وقت كثير accurate, كثير دقيق. Okay? So, you cannot use this tense with words like مو ممكن أستخدم المضارع التام مع هذه الكلمات. You can't use it. When you see these words, لما تشوف هاي الكلمات في sentence, you have to know that we cannot use the present perfect with. ما بصير أستخدم التام أو المضارع التام في أو مع هذه الظروف الزمنية. Like yesterday, ago, last week, year, month, or whatsoever. When I was a child, when I lived in Japan, for instance. In plus a year, which is previous. In زائد أي سنة سابقة. At the moment, that day, one day. So when you see these words, you have to know you cannot use the present perfect. Because why? Because I don't want to say a specific time. أنا ما بدي أقول الوقت المحدد اللي حدث فيه هذا الحدث. Okay? So number one again, when I want to say an action had happened, but I don't want to mention when exactly it happened. For example, I have met him somewhere. I have met him somewhere. لقد قابلت هذا الشخص في مكان ما. Now I do focus on the process of meeting this one. بحكي مرة أخرى إني أنا قابلت هذا الشخص ولكن ما حكيت بالضبط وين أو ما حكيت بالضبط متى تم هذا اللقاء. So I say I have met him somewhere. Okay? I didn't say for instance like I met this guy last night or at someone's party. ما حددت متى أو وين أنا قابلت هذا الشخص. Another example would be she has visited her mother several times. She has visited her mother several times.
هي قامت بزيارة والدتها عدة مرات. Now the word several times means that عدة مرات in Arabic, but I actually did not state a specific time. ولكن أنا في حقيقة الأمر ما حكيت مثلا إني زرتها يوم الأحد أو بزورها كل أحد أو whatsoever. So I don't have a real I can't capture the time. يعني أنا ما حكيت بالضبط متى زرت أمي أو متى أنا بزورها whatsoever. So again, the concept of time, مفهوم الوقت في ال present perfect is not really important. Okay, let's move on. So again, we have like the past, ماضي, and we have the present, and the present perfect is actually located here. كل الأحداث التي تستخدم في المضارع التام هي فعليا ما بين الماضي وما بين الحاضر. So again, the concept of time, مفهوم الوقت في المضارع التام غير موجود أو غير يعني مستخدم كثيرا. Of course we have some exceptional cases. طبعا لدينا بعض يعني في كل قاعدة هناك شواذ، ولكن we don't focus on it this time. يعني ما راح أركز عليها في هاي المرة. So الاستخدام الثاني اللي هو when we are talking about our experience up to the present. Now the word experience is actually very important. Now if you want to say or you want to talk about your experience, تجربتك أو تجاربك التي قمت بها. Okay, you want to let's say you have been there or you have done this. You have to use the present perfect. So نستخدم المضارع التام عندما نريد أن نتكلم عن التجارب التي قمنا بها لغاية هذه اللحظة. Up to the present معناها لغاية هذه اللحظة. Now let's say for example we have tried this pizza many times. لقد تذوقنا هذه البيتزا من عدة مرات. Now let's say you have like a favorite restaurant, لديك مطعم مفضل, and you want to say that you want to reflect on your experience. بدك تعكس التجربة اللي مريت فيها بهذا المطعم، فبتحكي we have tried this pizza many times. جربنا هاي البيتزا أكثر من مرة. Another one is Reem has never been on a train. We have someone called Reem and she has never been on a train. ولا بعمرها ركبت أو جربت تركب في القطار. So this is an experience. هاي أحد تجارب ريم الشخصية إنها she has never been on a train. Now last time when I gave you the exercise لما أعطيتكم التمرين okay طبعا very thankful for the people who did it. شكرا للناس اللي حلته. Now the word never I said we use it in a negative sentence. نستخدمها في جملة منفية. But the word never itself كلمة never إطلاقا هي نفسها منفية. So we can't say Reem hasn't never. يعني ما بصير أكرر not مع never. It's either never or it's either not. واحدة فقط بالجملة لأنه never أصلا هي منفية. Okay. Another example, has she ever been on a train? Has she ever been on a train? هل في حياتها هل في عمرها ركبت القطار؟ Now the word ever بمعنى هل عمرك أو يعني هل مرة في حياتك سويت كذا وكذا. Now if you notice that when you are talking about experience لما أحكي عن التجارب two actual words has come up أو لدينا كلمتين ذكرتا وهو كلمة never بمعنى not فبالتالي الفعل المساعد has ما بياخد not أو have بياخد not في حال الجملة كان موجود فيها never. Okay, also the other word is ever which we use it in a question. Okay, or actually we can use it in a statement. ممكن استخدمها في جملة عادية. For example, this is like the worst party ever. هذه أسوأ حفلة على الإطلاق. Okay.